Hi everyone. Thank you so much for all of you who's joined us today in our live session. And I'm ரொம்ப நாள் ஆச்சு live பண்ணி. It's a rainy weekend, so I hope all of you are safe at home. And yes, I have plenty of questions. நீங்க already நிறைய questions நீங்க அனுப்பிச்சது எல்லாமே என்கிட்ட இருக்கு. So I'll definitely be able to answer. அதுல நிறைய questions வந்து நாங்க பிக் பண்ணிருக்கோம் because repeatedா நிறைய பேர் அந்த questions கேட்கறதுனால அதுவும் நம்ம கான்ட்ரசெப்ஷன் வீடியோ பார்த்துட்டு வந்து நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க காப்பர் டீ யூஸ் பண்ணா வெயிட் கெயின் ஆகுமான்னு. டெஃபினட்டா கிடையாது. நிறைய பேர் அது ஏன் அந்த மாதிரி ஒரு தாட் ப்ராசஸ் வந்தது அப்படின்னா காப்பர் டீ இஸ் நதிங் பட் இட்ஸ் அ ஹார்மோனல் டிவைஸ், ரைட்? ப்ரொஜெஸ்டரான் டிவைஸ். ஸோ அதனால நம்மளுக்கு ஒரு வாட்டர் ரிட்டென்ஷன் இல்லைன்னா வெயிட் கெயின் ஆகிற மாதிரி ஒரு 0.5 to 1 kg இருக்கிறது சில பேர் பர்சீவ் பண்ணுவாங்க. பட் தட்ஸ் நாட் அ பெர்மனன்ட் வெயிட் கெயின் ஆர் இட்ஸ் நாட் ஃபேட் கெயின். ஸோ அதனால வந்து காப்பர் டீ போட்டால் வெயிட் கெயின்லாம் ஆகாது. பட் சில பேருக்கு ஐயூசிடி அதாவது காப்பர் டீ போடும்போது அது கான்ட்ரசெப்ஷன்ல யூஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ப்ளீடிங் ஹெவி ஆகலாம். ஸோ எக்ஸசிவ் ஃப்ளோ இருக்கலாம். ஸோ அது வேணா சைடு எஃபெக்ட் இருக்கலாமே தவிர வெயிட் கெயினுக்கும் காப்பர் டீக்கும் ஆக்சுவலாக அவ்வளோ சம்மந்தம் இல்லை. Yes, I think there are plenty of questions coming up, Ilya. Let's get on to questions. And apart from that, நிறைய பேர் லைக் காமனா நம்மளுக்கு வர கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு இல்லையா? அதில் நான் பார்த்ததுல வந்து ரீனல் பெல்விக் டேசஸ் அப்படின்ற கொஸ்டின்ஸ் பார்த்துருக்கேன். அப்புறம் சிங்கிள் அம்பிளிக்கல் ஆர்டரி பார்த்துருக்கேன். இஃப் நீங்கள் வந்து ஏன்னா இது ஒரு கொஸ்டினுக்குமே நம்ம தனித்தனி வீடியோஸ் நாங்கள் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் இஃப் யூ ஹவ் நாட் gone through those videos, please go view them. I'll be able to answer them clearly now. So let's go on to the live questions. Single umbilical artery பயப்பட வேண்டாம். ஐசோலேட்டடா இருக்கிற வரைக்கும், அதாவது வெறும் சிங்கிள் umbilical artery மட்டும் ப்ராப்ளம் இருந்தால் அதுக்கு பயப்பட தேவையில்லை. மற்ற உறுப்புகள்லாம் நல்லா இருந்தால் you just have to monitor the growth of the baby. Renal pelvic tesisக்கு நான் நிறைய லைவ்லயும் சொன்ன மாதிரி கிட்னில வந்து யூரின் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறவர்கள் தான் கிட்னி. ஸோ கிட்னியில் கொஞ்சம் யூரின் தேக்கம் இருக்கிறது சகஜம், இட் இஸ் காமன். பட் இதுவே 4 millimeterக்கு மேலே 5th மந்த்லையும் இல்லை 7 millimeterக்கு மேலே 7th மந்த்லையும் இருந்தது அப்படின்னா அது கொஞ்சம் ப்ராமினெண்ட்டாக இருக்குது இல்லை டைலேட்டடாக இருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா குழந்தையோட பிளாடர் எப்படி இருக்குது, குழந்தைய சுற்றி இருக்கிற ஃப்ளூயிட் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்க சொல்லுவோம். அண்ட் பார்த்ததுக்கப்புறம் அது நார்மலாக இருக்குது அப்படின்னா குழந்தை டெலிவரி ஆனதுக்கு அப்புறம் ஒரு 1 week விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்கேன் எடுத்து பார்த்தா போகிறோம். மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் 90% ஆஃப் த டைம் த பேபி வுட் நாட் நீட் எனி ட்ரீட்மெண்ட் இஃப் இட் இஸ் இன் த மாடரேட் ரேஞ்ச், மைல்ட் ரேஞ்ச். இதுவே மாடரேட் டு சிவியர் ரேஞ்சில் இருக்காங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டாக ஒரு பீடியாட்ரிக் யூராலஜிஸ்ட் ஒப்பீனியன் தேவைப்படும். Okay, so now, hi everyone. Thank you so much for joining once again. I think let's go on. Induja கேட்டிருக்காங்க. I think 5th month scanல baby weight is 276 grams. Okay, so the 5 months அப்படின்றது it's a broad terminology மா. 18 வாரமா இருக்கலாம், இல்ல 19, இல்ல 20 வாரம். So there could be anything. Overall நாங்க யோசிக்கிறது வந்து ஒரு 20 to 21 weeks குள்ள the baby should have crossed 350 grams. So that's what is normal. So நீங்க எக்ஸாக்ட்டா எவ்வளவு வீக்ஸ்ன்றதை பார்த்துக்கோங்க. LFP 29 weeks and 31 to 32 weeks. I have one doubt, ma'am. Delivery date expect பண்ணறது LMP வச்சா ultrasound வச்சா? That's a good question, Chitra, because LMP date and ultrasound date எப்போ மாறுபடும் அப்படின்னா உங்களோட பேபியோட லெங்த், அதாவது உங்க குழந்தைய நாங்க ஸ்கேன்ல பார்க்கறது வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஃபர்ஸ்ட் 3 monthsல நாங்க ஸ்கேன்ல பார்க்கும்போது உங்க குழந்தையோட லெங்த்தும் வர்சஸ் நீங்க லாஸ்ட் பீரியட் டேட் சொல்றதுக்கு ஒரு டேட் வரும் இல்லையா? சே உங்களுக்கு ஒரு லாஸ்ட் பீரியட் டேட் வந்து 30th அக்டோபர்னு வச்சுக்கோங்களேன். சே யூ ஆர் அரௌண்ட் 7 weeks டுடே, பட் உங்க ஸ்கேன்ல நாங்க பார்க்கும்போது பேபியோட லெங்த் இஸ் கரஸ்பாண்டிங் ஒன்லி டு 6 weeks அப்படின்னா உங்க குழந்தை ஒரு வாரம் தள்ளி நின்று இருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம்? 1 week டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் போது we usually push your delivery date. ஸோ February 20th உங்க டெலிவரி டேட்டுன்னு நாங்கள் அப்ராக்சிமேட்டாக கொடுத்தோம் அப்படின்னா அது 6 to 7 days, அதாவது 27th February அப்படின்றது போகும். ஸோ உங்களோட எல்எம்பி டேட்டா இல்லைன்னா அல்ட்ராசவுண்ட் டேட்டான்னு கணிக்கிறது உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் 3 months ஸ்கேன் வச்சு தான். ஹாய், குட் ஈவினிங் மனிஷா, ஜோதி. அந்த 8th month பேபி கெஃபாலிக் பொசிஷன்ல இருக்கு, இனி சேஞ்ச் ஆகுமா? விஜய் 8 monthsன்றா சே அப்ராக்சிமேட்லி 31 to 32 weeks இருப்பீங்க இல்லையா? இந்த டைம்ல தான் பேபிக்கு நிறைய ஸ்பேஸ் இருக்கு குழந்தை அசையறதுக்கு. ஸோ ஆப்வியஸ்லி 1.5 கிலோ இல்லை 2 கிலோ இருக்கிற குழந்தையாக்கு டெஃபினட்டா இட் கேன் ஹேவ் ஸ்பேஸ் டு மூவ் அண்ட் இட் கேன் மூவ். திஸ் இஸ் நாட் த ஃபைனல் பொசிஷன். இதுவே 36 வாரம்
அதாவது ஒரு 2.5 கிலோக்கு மேல போகும்போது தான் நம்மளுக்கு அது தலை இறங்கும் போது அகேன்ஸ்ட் கிராவிட்டி மேல போறது ரொம்ப கஷ்டம். See, it's not that மேல போகவே முடியாது அந்த மாதிரி கிடையாது. But the only thing is ஹெவியா இருக்கும்போது ஒரு 2.5 கிலோஸ்க்கு பேபி வந்த உடனே தலை கீழே வந்துருக்குன்னா அகேன்ஸ்ட் கிராவிட்டி மேல போறது ரொம்ப கஷ்டம். So hold on until 36 to 37 weeks until we say this is the final position. Hi mom. Birth weight 3.2 kgs. After 9 days it's 3 kgs. Is it normal? Yes, Datta, it's perfectly normal because குழந்தை உள்ள இருந்து வெளில வந்த உடனே it within first 1 week of 10 days பிறந்ததுக்கு அப்புறம் the baby will be losing 10% of its routine body weight, that is birth weight. ஏன் அப்படின்னா அது இட்ஸ் a water loss because உள்ள இருக்கும்போது உள்ள இருந்து வெளில வர temperature is completely different. so வெளில வந்து ஒரு first 1 week நீங்க delivery time போது ஒரு weight சொல்லுவாங்க, discharge ஆகும்போது ஒரு weight கம்மியா இருக்கும், ஒரு 1 week 10 daysல இன்னும் கொஞ்சம் few grams கம்மியா ஆகுது. it's completely normal, nothing to worry. உங்க pediatrician அது தாராளமா பார்த்துப்பாங்க. as long as you feed the baby well, the baby is sucking well and it's sleeping well, passing urine well, you don't have to worry about the weight loss, which is perfectly normal, which is a water loss. and கொஞ்சம் ஒரு 1 week 10 days க்கு அப்புறம் தானாவே it will start picking up. Okay, baby ventricle size is 6 millimeter. Is it normal? It's absolutely normal. Ventricle ன்றது தலையில இருக்கிற அந்த fluid collect ஆற இடம் பேரு தான் ventricles. right side left side brainல இருக்கும் and அது normal level வந்து 10 millimeter வரைக்கும். so 6 millimeter is definitely normal, nothing to worry. Eating fresh pig during pregnancy, yes, of course it is safe. Why not? தாராளமா you can take. 8th month pregnantல pelvic congestion syndrome அப்படின்னு சொன்னாங்க. இதுக்கு சொல்யூஷன் இல்லையா? இதுக்கும் நார்மல் டெலிவரிக்கும் சம்பந்தம் நான் சொல்ல முடியாது. painful pelvic congestion, pelvisனா இடுப்பெலும்பு, congestionனா நிறைய blood vessels அங்க ரொம்ப crowded-ஆ இருக்கு, அதுக்கு பேர் தான் pelvic congestion syndrome ன்னு சொல்லுவோம். நார்மல் டெலிவரிக்கு இதுக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது, பட் many other things correlate ஆன நார்மல் டெலிவரியா இருக்கு, not just PCS. Nitrofurantoin safe at 22 weeks? Yes, yes, it is safe during pregnancy. There are certain medications, that's what I tell patients. Not all medications, நீங்க over the counter ல வாங்குற எல்லா medications-ம் safe ன்னு கிடையாது. There are particular set or group of medicines which are safe during pregnancy. One is nitrofurantoin. Yes, it is definitely safe. Hi Kausalya, Priya. Okay, I think 1 second, I'm just going up. Okay, so I think yes, definitely Zen, one video will definitely be dedicated for autism. Kandipa, we would upload a video on autism very soon. We have actually uploaded a video I think on autism few months back. நீங்க பாருங்க, because reason for autism இல்ல autism குழந்தை இருந்தா அடுத்த குழந்தைக்கு ஃபர்ஸ்ட் குழந்தை அப்படி இருந்தா அடுத்த குழந்தைக்கு வர வாய்ப்பு இருக்கா, எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படி நிறைய பேர் கேட்டதுனால we have released a video few months back. பாருங்க. Yet, at your request, I'll definitely make sure that we release another video detail on autism pretty soon. Okay, I think நம்ம அதை ஆன்சர் பண்ணிட்டோம். lateral ventricle. ribs pain during pregnancy, why அப்படின்னு ஜெனிஃபர் கேட்டிருக்காங்க. of course ribsனா வந்து ஏன் எதனால, ribs பக்கத்துல என்ன இருக்கு, obviously அதுல close adjacent sideல வந்து breast இருக்கு. so when you are pregnant, your entire body undergoes lot of changes. my patients கிட்ட நான் டெய்லி பார்க்குறவங்க கிட்ட சொல்றதுதான், ஸ்கேனுக்கு பார்க்கும்போதே சொல்லுவாங்க, டாக்டர் எனக்கு அடிவயர்ல மட்டும் இல்ல, எனக்கு செஸ்ட் ஏரியால சைட்ல எல்லா இடத்துலயும் வலிக்கிறது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், your chest is also trying to expand obviously because the entire breast will start increasing. அந்த breast குள்ள இருக்கிற ducts, அந்த ductules, அது எல்லாமே it will start expanding to make sure that you have milk loaded in them. How do you think that when you deliver say preterm or 7 months 8 months அந்த மாதிரி டேட்டுக்கு முன்னாடியே நீங்க டெலிவர் பண்ணும்போது how do you think that you can still produce milk? That's because your breasts are enlarging with capacity so that good amount of milk can be stored in them even prior to delivery. so அதனால obviously உங்களுக்கு ribs chest painலாம் வர வாய்ப்பு இருக்கு. Okay, so let's please tell me about do's and don'ts after IUI னு கேட்டிருக்காங்க. Okay,
So do's and don'ts after IUI. அதோட சேர்த்து நிறைய questions on follicular study and timed intercourse பத்தி இருக்கு. So let me answer it together. IUIன்றது நம்ம விந்து எடுத்து நம்ம உள்ள செலுத்துறது. இதுல வந்து IUI பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த ஒரு few say probably ஒரு half an hour or 45 minutesக்கு நாங்க வந்து கிளினிக்ல ரெஸ்ட் எடுத்துக்க சொல்லுவோம் IUI பண்ண இடத்துல. And rest எடுத்ததுக்கு அப்புறம் what we usually tell them is they can continue their routine activity, not that நீங்க கம்ப்ளீட்டா பெட் ரெஸ்ட் இருக்கணும்லாம் அவசியம் கிடையாது. IVF-ன்றது வேற, ICSI-ன்றது வேற, embryo transfer வேற, IUI-ன்றது வேற. So IUI is just semen getting we are going to just take the sperms and take it right into the cavity and place them. It's as close to as a natural conception as possible. So adanaala vandu we routinely tell them be yourself, be normal. நீங்க நார்மல் ஆக்டிவிட்டி இருக்கலாம், நீங்க பெட் ரெஸ்ட்லயே இருக்கணும், நீங்க ஒர்க் பண்ணக்கூடாது, ஒர்க் அவுட் பண்ணக்கூடாது அப்படிலாம் எதுவுமே கிடையாது. நேச்சுரலாகவே அந்த ஸ்பெர்ம் போய் எக் ஃபியூஸ் பண்ணணும்னா நீங்க என்ன ஆக்டிவிட்டி பண்ணாலும் அது நடக்கணும்னா அது நடக்க தான் ஆகும். ஸோ ஐ யூஸ்வலி டோன்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பேஷண்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டி அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஜஸ்ட் தட் ஹாஃப் அன் ஹவர் போஸ்ட் IUI. ரொம்ப வந்து இறங்கி உடனே நீங்க வந்து ஒர்க்குக்கு போக வேண்டாம். ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் டு 45 minutes போஸ்ட் இன் IUI நீங்க வந்து ஒரு லெஃப்ட் சைடோ இல்லைன்னா ரைட் சைடோ திரும்பி படுத்துக்கிறது பெட்டர், அதுவும் அந்த சென்டர்ல. And I told earlier, timed intercourse. Yes, timed intercourse, yes, if possible, nearing the date of ovulation is preferred. Morning, afternoon or night does not have any significance in your intercourse issues. And also, நீங்க வந்து in and around ovulation எதுக்கு சொல்றதுன்னா, the egg which is released probably will be on good quality or viable சொல்லுவோம். It will be viable for 24 to 36 hours. So 1 to 1.5 days க்கு அந்த egg viable-ஆ இருக்கும்போது good quality sperms அந்த egg வந்து fuse பண்றதுக்கு நிறைய chances இருக்கு. And the timing doesn't matter at all. In and around any time during ovulation is perfectly fine. Okay, Vinny கேட்டிருக்காங்க, what is the solution for unexplained infertility? Unfortunately, Vinny, we don't have an answer for that question. அதுதான் உண்மை. Unexplained infertility, the name itself says infertility is trying to get pregnant. Unexplained அப்படின்னா நம்மளால என்ன காரணம் நீங்க pregnant ஆக முடியாததுக்கு என்ன காரணம்ன்றது டாக்டர்ஸ்னாலே கண்டுபிடிக்க முடியல, அதுதான் அதோட full explanation. இப்போ ஒரு infertile couple அப்படி நீங்க எடுத்துட்டீங்கன்னா நாங்க யூசுவலா சொல்றது 30 to 40% மேல் ஃபேக்டர் காரணமா இருக்கலாம், ஸ்பெர்ம்ஸ்ல ப்ராப்ளம் இருக்கலாம், இல்ல 30 to 40% female factor problem இருக்கலாம். ஆனா மீதி இருக்கிற 20 to 30% is unexplained. We don't know why it's not happening. But nevertheless நம்ம எல்லா நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு. நம்ம இப்போ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கேவிட்டில ப்ராப்ளம் இருக்கா, யூட்ரஸ்ல டியூப்ல ப்ராப்ளம் இருக்கா, இல்ல சர்விக்ஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கா, ஸ்பெர்ம் நல்லா இருக்கா, டியூப்ஸ் பேட்டன்ட்டா இருக்கா. ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்தையும் ரூல் அவுட் பண்ணி if they say it's unexplained, we have to go ahead for the next level, either it's IVF or ICSI. அதுலயுமே நம்ம எம்ப்ரியோ குவாலிட்டி பார்ப்போம், எம்ப்ரியோ யூட்ரஸ் நல்லபடியா அக்செப்ட் பண்ணறதான்னு பார்ப்போம். ஸோ ஆல் திஸ் ஆர் த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப். இதுதான் கிளியர் கட் சொல்யூஷன்ன்றது அன்எக்ஸ்பிளைன்ட் இன்ஃபர்டிலிட்டிக்கு இன்னும் கண்டறிக்கப்படல. HB இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஃபுட். வாட் இஸ் ஹீமோகுளோபின்? ஹீமோகுளோபின் is an iron content in your body and the amount of oxygen which the red blood cells carry. So அப்படினா நீங்க என்ன இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும்? நீங்க கூகுள்ல போய் வெறும் iron rich food அப்படினு பாத்தீங்கனால அது ஒரு லிட்டரலா ஒரு 60 to 70 ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் உங்களுக்கு காமிக்கும். அதுல வெஜிடேரியன் தனியா இருக்கும், வீகன் இருக்கும், நான் வெஜிடேரியன் இருக்கும். இதுல நம்ம குயிக்கா நம்மளுக்கு கையில மார்க்கெட்ல கிடைக்கிறது என்னலாம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா மாதுளம்பழம். நிறைய பேர் ஆக்சுவலா நேத்தி கூட ஒரு அம்மா வந்து ஒரு மதர் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு 2-3 மாதுளம்பழம் ஜூஸ் பண்ணி அந்த பேஷண்ட் கொடுத்துருந்தாங்க. அந்த பேஷண்ட் would hardly drink 1 or 2. அதுக்கு மேல சாப்பிட முடியாது. பட் அது ஜூஸ் பண்ண நான் நிறைய வீடியோஸ்ல I have already told you, whenever you take a fruit, it has to be as a fruit, as a whole fruit. அப்பதான் அதோட ஃபைபர் கண்டென்ட் ஆகட்டும், விட்டமின்ஸ், minerals, antioxidants, அதோட iron சத்து இல்லனா B complex அது எல்லாமே டைரக்ட்டா உங்க பாடி. You have to chew that fruit and take. நீங்க எப்போ அத வந்து ஜூஸ் ஆக்குறீங்களோ அப்பவே அதோட ஃபைபர் கண்டென்ட் பாதி போயிடுது. சோ இப்போ நீங்க மாதுளம்பழம் அயனுக்கு சாப்பிடுறீங்கன்னா அது பழமா சாப்பிடுங்க, that contains more iron content. Dates சாப்பிடலாம். If you are not a diabetic, 1 or 2 dates is fine. இல்லனா முருங்கைக்கீரை is rich, very rich in iron. Prunes are very rich in. So these are just few things which I can say. Non-vegetarian nariya food substances which are rich in iron. So இதெல்லாம் தான் few items. நான் usually patients கிட்ட சொல்றது get the list. அந்த லிஸ்ட்ல உங்களால daily ஏதான ஒண்ணு நீங்க டிக் பண்ணி உங்களால iron rich food சாப்பிட முடியும்னா that's perfectly fine.
டயட்ல உங்களால அப்படி மேனேஜ் பண்ண முடியலன்னா ஓரல் அயன் சப்ளிமெண்டேஷன் எடுத்துக்கோங்க. அப்படி சப்ளிமெண்டேஷன் எடுத்தும் கம்மியா இருக்குன்னா அயன் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் இருக்கு. அது மீறி தான் பிளட் டிரான்ஸ்ஃபியூஷன். Okay, so I think we've finished all this. Placenta posterior. Endofert tablet பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க மேம். Priya, we usually don't comment on a particular tablet. We don't like ஏன்னா நம்ம the pharmacy company அந்த tablet particular பத்தி நம்ம usually பேச மாட்டோம். Since it's a since I'm a doctor and also we don't use particular words. இப்போ நம்ம லைவ்ல பாக்கும்போது இங்க பார்த்தா கூட I don't use the names. Say இப்போ வந்து paracetamol அப்படி தான் சொல்லுவோம். We don't say crocin, we don't say dolo. So something like that. So endofert கொடுக்கிறது அந்த tablets are to and the composition of the tablet are to increase the fertility rate. So I don't think there's anything wrong in it. If your doctor has prescribed to you, you can definitely talk to him or her and then continue the medications. It is to boost fertility. So there's nothing wrong in taking it. Placenta posterior extending up to the internal os can have normal labor on vivid கேட்டிருக்காங்க. See நஞ்சு கொடி கீழ இருக்கு. Almost internal osனா கர்ப்பப்பை வாய் கிட்ட வந்துருது. So pregnancy போது என்ன ஆகும்? Delivery போது but the first thing வந்து uterus mouth open ஆக போகுது. Open ஆனா first என்ன வரணும்? குழந்தையோட தலை வரணும். அதுதான் நார்மல். So இப்போ uterus mouth open ஆகும்போது நஞ்சு கொடி கீழ இருக்கு. அதுக்கு பின்னாடி தலை இருக்கும்போது என்ன ஆகும்? இந்த நஞ்சு கொடியோட ஃபங்க்ஷனே குழந்தைக்கு நல்லபடியா ஆக்சிஜன் ரிச் பிளட் எடுத்துட்டு போறதுக்கு தான். ஸோ உங்க யூட்ரஸ் மவுத் ஓப்பன் ஆகும்போது நஞ்சு கொடி முன்னாடியே பிரிஞ்சிருது அப்படின்னா வெதர் இட் ஸ்டார்ட்ஸ் ப்ளீடிங் அப்படின்னா இனஃப் ஆக்சிஜன் குழந்தைக்கு எப்படி போகும்? தட்ஸ் வை when the placenta is low lying தட்டும் நேர மாசத்துல கீழே இருக்கும் போது யாரும் நார்மல் வெஜைனல் டெலிவரிக்கு அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. பிகாஸ் நஞ்சு கொடி பிரியணும் அப்படின்னா டெலிவரிக்கு அப்புறம் தான் நம்ம கார்டை கட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் within half an hour after delivery whether it is cesarean or a vaginal delivery தான் நஞ்சு கொடி பிரியணும். அப்பதான் அதோட functions முடிவாகும். So low lying placentaல vaginal delivery is not possible, should not be done. If you are bleeding with the low lying placenta and your term, definitely உங்க டாக்டர் வந்து she will not wait for you to deliver normally because normal delivery will be having excess of bleeding and தலையும் இறங்காது and babyயோட heartbeat dip ஆயிடும். So it is not advisable to wait. ரெண்டு white discharge questions இருக்கு. So let me combine it both. White discharge brownish இருக்கு, foul smelling இருக்கு. என்னோட earlier videosல நான் சொன்ன மாதிரி white discharge is normal, it's common, but when it is normal and when it is abnormalன்றதுக்கு குயிக்கா நான் டிஃபரன்சஸ் சொல்லிடுறேன். White discharge normal எப்போ பீரியட்ஸ்க்கு முன்னாடி பீரியட்ஸ்க்கு அப்புறம் mid cycle. So that's normal. எப்போ அது நார்மல் அப்படின்னா ஸ்மெல் வராது, itching இருக்காது, யூரின் போச்சு burning sensation இருக்காது. இதெல்லாம் இல்ல அப்படின்னா then it's normal. When it's abnormal, when you have white discharge which is associated with itching, அரிப்பு இருக்கு, யூரின் போச்சு எரிச்சல் இருக்கு, மூணாவது அதோட ஸ்மெல் இல்ல கலர் சேஞ்ச் ஆகுது. ஸோ அதெல்லாம் நார்மல். ஸோ அதெல்லாம் அப்நார்மல். ஸோ அப்நார்மலா இருக்கும்போது என்னெல்லாம் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கலாம்? curdy white discharge which itching na it's suggestive of fungal infection. So antifungal cream கொடுக்கலாம் itchingக்கு, அடிவழியா யூட்ரஸ் குள்ள வச்சுக்க டேப்லெட்ஸ் கொடுக்கலாம். இதுவே greenish brownish discharge கொஞ்சம் ஃபவுல் ஸ்மெல்லிங்கா இருந்ததுன்னா it indicates bacterial infection. So அதுக்கு antibiotics கொடுக்கணும். I hope white discharge questions are clear. Ma'am, 34 week they have mentioned tachycardia. Anything to be worried? Priya, tachycardia 34 weeks la அப்படினா normal heart rate நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்? Normal heart rate is anywhere between 120 to 170 and tachycardia na 180 185 190 க்கு மேல போனா தான் அது tachycardia. And எதனால tachycardia ஆகுதுன்னு பார்க்கணும் இல்லையா? There should be a reason why. So இதுவே யூசுவலா நாங்க tachycardia சொல்றதுக்கு முன்னாடியே minimum 3 to 4 times பார்ப்போம் அந்த பேபியை within ஒரு 15 minutes, half an hour or 1 hour. ஏன் பார்ப்போம்? அம்மா ரொம்ப ஆங்ஷியஸா ஸ்ட்ரெஸ்டா இருந்து அம்மாவோட ஹார்ட் பீட் ஜாஸ்தி ஆனா கூட பேபியோட ஹார்ட் பீட் ஜாஸ்தி ஆகலாம் because the blood flow comes from your uterus to the baby. So that's the first reason. Second reason, அம்மாக்கு ஃபீவர் இருக்கும்போது டெம்பரேச்சர் பாடி டெம்பரேச்சர் ஜாஸ்தி ஆகும்போது அம்மாக்கு ஹார்ட் ரேட் ஜாஸ்தி ஆகும்போது பேபிக்கும் ஆகலாம். இல்ல மூணாவது ரீசன், குழந்தை ரொம்ப ஆக்டிவா ரொம்ப பயங்கரமா கிக் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது நம்ம ஹார்ட் ரேட் எடுத்தா அதிகமா தான் இருக்கும். இப்ப நம்ம எழுந்து ஒரு 10 முறை ஜம்பிங் ஜாக்ஸ் பண்ணிட்டு உட்கார்ந்தா நம்ம ஹார்ட் ரேட் எப்படி இருக்கும்? அதே மாதிரி when the baby is kicking a lot, the heart rate of the baby will be much faster. நாங்க என்ன பண்ணுவோம்? ஃபாஸ்டரா இருந்ததுன்னா அம்மாவை லெஃப்ட் சைடுல இல்ல ரைட் சைடுல திருப்பி படுக்க சொல்லுவோம் ஒரு 5-10 மினிட்ஸ்க்கு. 99%
அவங்க ஒரு 5-10 மினிட்ஸ்க்கு காமா கண்ணை மூடிட்டு ரிலாக்ஸாக படுத்துட்டாலே ஹார்ட் ரேட் ஸ்டாப் ஆகிடும், நார்மல் ஆகிடும். ஸோ அதனால இட் வில் கம் டவுன் டு நார்மல் லெவல். ஸோ யூ டோன்ட் ஹேவ் டு வரி. 34 வீக்ஸ் ஸ்கேன் பார்த்து டெலிவரி இருக்கும்னு சொன்னாங்க. 1 வீக்ஸில் ஏதாச்சும் ப்ராப்ளமா? 34 வீக்ஸ் சீம்ஸ் டு பி அ லிட்டில் ஏர்லி ஃபார் டெலிவரி. 1 or 2 weeks is still early. ஸோ உங்கள் டாக்டர் எந்த காரணம் இல்லாமல் அதை சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க. அண்ட் ஆல்சோ உங்களுக்கு ஏதாவது ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கான்னு உங்கள் டாக்டர் கிட்ட கேட்கணும். I had C-section completed 3 months. When will I be sitting down on the floor? தாராளமா you can be normal ma. You are 12 weeks completed post cesarean. தாராளமா you can sit on the ground as comfortable as possible. உங்களுக்கு பர்టిక్యులரா வேற எங்கேனா பெயின் இருந்தது அப்படினா உங்க டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணலாமே தவிர தாராளமா you can sit down on the floor. I'm in the middle of 7th month still having severe vomiting. Even if I inform my doctor, he does not give any medicines. Reshma, very few people will have vomiting throughout pregnancy. I would like to know whether you have twins. And usually twins irukkumbodhu da HCG levels jaasthiya irukum, so adanaல vomiting throughout pregnancy um kuda irukkalam. There are medicines which are given during pregnancy which is safe for vomiting. Definitely உங்க டாக்டர் கிட்ட நீங்க இன்சிஸ்ட் பண்ணி கேட்கலாம். ரெண்டாவது try to avoid, because it's already 7 months இல்லையா, so try to avoid food which makes you nauseous, like ரொம்ப உங்களுக்கு heavy meal, fatty food, இல்லனா வந்து say probably ரொம்ப oily spicy food அந்த மாதிரி எடுக்கிறத தவிர்த்துட்டு make sure that you have a lot of bland diet, dry food like steamed food, date அந்த மாதிரி எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஈவன் நான்வெஜ் கூட நீங்க பேக் பண்ணி சாப்பிட்டீங்க, ரொம்ப டீப் ஃப்ரை பண்ணாம சாப்பிட்டீங்கன்னா வாமிட்டிங் அவாய்ட் பண்ணலாம். அண்ட் ரொம்ப எக்ஸசிவா சாப்பிடாதீங்க. every 2 hours one small meals உங்க மீலை நீங்க பிரேக் பண்ணாலே you will be absolutely all right. 37 weeks pregnant and monitoring BP regularly. In a day sometimes BP reaches 130 plus and sometimes below 130. What should I do, ma'am? Jyoti, BP always has 2 readings. Okay, as doctors அந்த ரெண்டு ரீடிங்குமே எங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம். நீங்க சொன்ன வேல்யூ வந்து வெறும் ஒரு வேல்யூ தான் சொல்லியிருக்கீங்க, அதாவது சிஸ்டோல் வேல்யூ. எங்களோட அந்த வீடியோ ஆன் ஹைப்பர்டென்ஷன் டியூரிங் பிரெக்னன்சின்னு பாருங்க, அதுல நான் வேல்யூ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன். 130ன்றது சிஸ்டோல் மேல இருக்கிற வேல்யூ, பார் டயஸ்டோல் ஒரு வேல்யூ இருக்கும். எங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமானது அந்த டயஸ்டோல் வேல்யூ தான். அந்த வேல்யூ வந்து 90க்கு மேல போகக்கூடாது. எதா 130 பார் கீழே ஒரு 70 80 இருக்கிற வரைக்கும் பிரச்சனை இல்லை. அந்த பார் கீழே இருக்கிற வேல்யூ இஸ் கால்ட் டயஸ்டோல். அந்த வேல்யூ வந்து 90 100 110 மேல போகக்கூடாது. ஸோ 130 is still absolutely all right. Thyroid is 0.1 and pregnancy chances இருக்கா? First baby miscarriage ஆச்சு, அப்போ TSH was 3. Shahul, TSH 3 is still considered absolutely normal. Pregnancy la வந்து 2.5 to 3 in the first 3 months is considered normal. So அதனால வந்து 3 இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு miscarriage ஆச்சுன்னு please நினைச்சுக்காதீங்க. There could have been many other reasons why you would have ended up with a miscarriage. Now TSH of 0.1 is completely all right and உங்களோட previous TSH மே ரொம்ப abnormal இல்ல. 37 weeks pregnant, white discharge mari varudhu. Okay, so that's called a mucus plug. Dharalama vandu you can expect delivery because 37 plus is already a term, so definitely you can expect delivery pain pretty soon. Probably you hardly have like 10 to 15 days to go. Ramya, okay, Monday delivery date innum vali varala ma'am, enna pannanu solranga. உங்களால ஒன்றும் பண்ண முடியாது ரம்யா, because as long as you are nearing your due date and you are perfectly fine, scan wise is fine, baby is moving well now, just relax, take a deep breath, calm down, prepare yourself for your labor process, have positive thoughts. Now, even if you don't end up with labor pains, doctors know internal examination பண்ணிட்டு எப்படி லேபர் பெயின் இன்டியூஸ் பண்ணணும்னு அவங்களுக்கு சொல்லுவாங்க. மெடிசின்ஸ் இருக்கு, டேப்லெட்ஸ் இருக்கு, நிறைய மெத்தட்ஸ் ஆஃப் இண்டக்ஷன் இருக்கு லேபருக்கு. ஸோ அவங்க பார்த்துப்பாங்க டிபெண்டிங் ஆன் த சைஸ் ஆஃப் யுவர் பேபி அண்ட் த யூட்ரஸ் மவுத். ஸோ அதனால பயப்பட வேண்டாம். ஓகே, தைராய்டு வந்து 4.75 for 1 year you are taking. Okay, நிறைய பேர் வந்து I think thyroid பார்த்து பயப்படுறாங்க. Actually less than 5 is normal. இப்போதைக்கு பிரெக்னன்சில எங்களுக்கு வர ரீசன்ட் கட் ஆஃப் வந்து 2.5 to 3 இருக்கணும்னு சொல்றோமே தவிர less than 5 for an adult is perfectly a normal thyroid level.
After delivery headache, Kavita கேட்டிருக்காங்க. After delivery headache, one typically will depend on which mode of delivery you had. நீங்க இப்போ சிசேரியன் ஆயிருந்ததா, இல்ல vaginal delivery இருந்ததா, இல்ல நீங்க epidural எடுத்துனீங்களா, இல்ல சிசேரியன் பண்ணா வந்து spinal anesthesia கொடுத்தாங்களா. So there are plenty of things which I would want to know talking about a headache. அதெல்லாம் தாண்டி நீங்க எப்படி வேணாலும் டெலிவரி பண்ணிருந்தாலும் ஹெட்டேக்ன்றது ஒன் நம்ம எல்லாருமே தெரியல ஒரு 2 நாள் சரியா தூங்கலைன்னா obviously our mind is so cluttered that our sleeplessness will result in headache, isn't it? So obviously when you deliver, your sleep pattern is not all right, at least initially for the next or 1 to 2 months உங்களுக்கு ரொம்ப erratic இருக்கும். So அதனால கூட headache வரலாம். But மத்த reasons தெரிஞ்சாதான் என்னால ஸ்பெசிஃபிக்கா அதுக்கு சொல்ல முடியும். தாராளமா you can take paracetamol in pregnancy, it's pretty safe. இல்ல caffeine is okay, 1 or 2 cups a day is absolutely fine. நிறைய cups of coffee எடுக்க வேண்டாம்னு சொல்றது வந்து நீங்க dehydrate ஆயிடுவீங்கன்றதுக்காக தான். When you're feeding, we want you to drink water more than coffee. So தாராளமா if you're having a headache, you can definitely opt for 1 or 2 cup coffees a day. Okay. Yes, autism. Yes, noted. Okay, my friend is having small-sized uterus, like a mole size. She attended puberty at 14. She didn't periods itself. She's married for the past 5 years. Okay, Aisha, I think I'm glad that you are concerned about your friend. It's very important that your friend needs counseling because a very small-sized uterus and knowing fully well that she's not gotten her periods after 13-14 years needs complete evaluation. Enala evaluation first scan la complete paakano, scan la clear ah theriyalana pelvic MRI edukano, adoda seithu nama chromosome problem edhum illaya, karyotypically normal ah irukangala nu paakano, external examination nama definite ah pananum, matta character secondary sexual characters nu solluvom adala paakano, and fifth hormonal evaluation பண்ணும். இவ்ளோ இந்த 5 பாயிண்ட்ஸும் பண்ணி முடிச்சிட்டு தான் நம்ம என்ன டயக்னோசிஸ்ன்றது வர முடியும். என்ன டயக்னோசிஸ் நம்ம வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அதுக்கு நெக்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் என்னன்றதை பார்க்க முடியும். So there are plenty of things involved in a hypoplastic uterus or a small sized uterus. So இந்த 5 விஷயங்களும் பண்ணி முடிச்ச உடனே தான் we will be able to sit along with an endocrinologist to see what best we can provide her for pregnancy. ஓகே, நிறைய ரிப்ஸ் பெயின் தான் இருக்கு. சிறுநீர் கழிக்கும் போது மிகவும் எரிச்சலாக இருக்கிறது அப்படின்னா then obviously you need to make sure உங்களுக்கு யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கா அப்படின்னு இருக்கான்னு பார்க்கணும். யூரின் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கு அப்படின்னா அது எப்படி நீங்க கண்டறியலாம்னா அடிவயிறு வலி இருக்கும், யூரின் போஷ எரிச்சல் இருக்கும், இல்ல லோ கிரேட் ஃபீவர் இருக்கலாம். சம்டைம்ஸ் யூரின் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கிறவங்க வந்து ஹை கிரேட் ஃபீவர் வித் சில்ஸ் அண்ட் ரைகர்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னா தாராளமா யூ ஹாவ் டு கிவ் யூரின் ரொட்டீன் அண்ட் கல்ச்சர். அண்ட் அதுல வந்து நம்மளுக்கு பாக்டீரியா தெரிஞ்சதுன்னா அந்த பாக்டீரியாவுக்கு அகேன்ஸ்டா எந்த ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் ஒர்க் ஆகும்னு நம்மளுக்கு அதே ரிப்போர்ட்லயே கல்ச்சர் ரிப்போர்ட்லயே வந்துடும். அந்த ஆன்டிபயோட்டிக் ஓரல் ஆன்டிபயோட்டிக்கா இருந்தா ஓரல் மெடிசன்ஸே எடுத்துக்கலாம். இல்ல உங்களுக்கு இன்னும் ஃபீவர் குறையல ஐவி ஆன்டிபயோட்டிக் தான் கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஐவி ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுத்து அதை தீர்க்கலாம். அண்ட் கீப் ட்ரிங்கிங் லாட் ஆஃப் வாட்டர் அண்ட் சிரப்ஸும் இருக்கு ஃபார் அஸ் டு மேக் ஷுர் தட் யுவர் யூரின் இஸ் ஆல்கலைன். 15 weeks pregnant but have an habit of sleeping on tummy. I'm trying to change it but sometimes in the middle of the night I keep saying, yes Shweta, it's not a very good thing. So you are pregnant, adu 15 weeks aadu. This is the ideal time for you to know, make sure that you don't sleep on your tummy. Ena ivlo naal varaikum uterus kulla and the pelvic bone kulla da uterus irundhathu. Ipo velila varumbodhu you need to be very very careful. What suggestion I would tell you is, ungala ariyama if you are lying down on your tummy அப்படினா one, either you can use a sleeping pillow, pregnancy pillow use பண்ணலாம் so that it covers you completely like a C. இங்க இருந்து பின்னாடி ஃபுல்லா கவர் பண்ணிடும் so that உங்களுக்கே தெரியாம கூட upside down உங்களால படுக்கவே முடியாது. number 1. number 2, இல்ல you are not comfortable with the pregnancy pillow அப்படினா right side and left side உங்களோட either lateral sidesல pillows வெச்சிடுங்க. 2 pillows this side, 2 pillows at the back so that those pillows will prevent you from lying upside down. That's the only tip which I can give you. But make sure you don't lie on your tummy. That's not good. Okay, 5th month scan la tiny echogenic okay, I think ella live la na idu solliduven. Echogenic foci ன்றது அது குழந்தையோட ஹார்ட் பகுதியில அது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் கிடையாது. 5th month scan la முன்னாடி காலத்துல நாங்க அத பார்த்திருந்தோம் because we thought
அந்த ஒரு புள்ளி இருந்ததுன்னா அந்த பேபிக்கும் டவுன் சிண்ட்ரோம் பேபிக்கும் வர வாய்ப்புகள் இருக்கோ அப்படின்ற பயந்த காலம் வந்து 10 வருஷம் முன்னாடி. நம்ம இதெல்லாம் தாண்டி 10-15 வருஷம்லாம் தாண்டி இப்போ வந்துட்டோம். டவுன் சிண்ட்ரோம்க்கான ஸ்கிரீனிங் நம்ம முதல் 3 மாசத்துலயே பண்ணிடுறோம். ஸோ இந்த எக்கோஜெனிக் ஃபோக்கே இருக்கிற ஒரே காரணத்தினால டவுன் சிண்ட்ரோம் வரணுன்ற அவசியமே கிடையாது. provided you've already done and down syndrome screening, ecogenic foci நம்ம நார்மல் சவுத் இந்தியன் இல்ல ஏசியன் பாப்புலேஷனுக்கு நிறைய பேருக்கு இருக்கு. அது ஏன் இருக்குன்னா குழந்தையோட ஹார்ட் மசில்ஸ் பீட் ஆகும்போது அந்த மசில்ஸ் டிப்போட ரிஃப்ளெக்ஷன் சம்டைம்ஸ் ஒயிட்டா தெரியும். ஸோ பயப்படவே வேண்டாம். திஸ் இஸ் பர்ஃபெக்ட்லி நார்மல் அண்ட் யோர் பேபி வில் பி ஆஸ் நார்மல் ஆஸ் எனி அதர் பேபி. ஓகே. Hi doctor, is it safe to eat? இப்போ மேகிலாம் போயிடுச்சு. நாங்கள் மேகிக்கு தான் ரீசெண்டாக வீடியோ போட்டேன். ஐ திங்க் இப்போ மேகி போய் சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் அண்ட் சிக்கன் நூடுல்ஸ் ஃப்ரம் ரெஸ்டாரண்ட். Okay, Apurva, I have no idea how chicken tastes. I have not had chicken in my entire life, but trust me, if you like chicken fried rice and noodles, yes, you can go ahead. But the only thing what I would tell you is, if you are pregnant, we don't have much medicines. We don't have many medicines to treat you during pregnancy if you end up with vomiting or diarrhea. அதனால தான் வந்து நாங்க வந்து try to avoid hotel food or outside food ன்னு சொல்லுவோம். பட் ஆனா தாராளமா if you want to eat, you have the urge to eat, please go ahead, but make sure that they prepare it fresh. Because cooking is very important, specifically when you cook meat. ஏன்னா the ideal temperature cook பண்ணணும். அது undercooked இருக்கக்கூடாது. So it's very very important that you don't end up with gastroenteritis. அதுக்காக தான் சொல்றோமே தவிர தாராளமா you can have, knowing fully well that they have prepared now, like immediately, or ரொம்ப stale food இல்லாம பாத்துக்கோங்க. Definitely, otherwise you can go ahead and have it. ஓகே டாக்டர், எனக்கு 9th வீக் நடக்குது. ஒரே சைடில் 10 minutes படுத்தா மறுத்து போகிற மாதிரி. 9 வீக்ஸ்க்கு நீ எந்த சைடில் படுத்தாலும் ப்ராப்ளமே இல்லை திவ்யா. ப்ளீஸ் டேக் யுவர் டைம். யூ கேன் டெஃபினெட்லி லை டவுன் விச் எவர் சைட் யூ வாண்ட். தேர்ஸ் நத்திங் ராங் அண்ட் பி கம்ஃபர்டபுள். ஓகே, 9 வீக்ஸில் இன்னும் யூட்ரஸ் மேலேயே வரல. ஸோ இட் டசன்ட் ரியலி மேட்டர் விச் சைட் யுவர் லைன். Double marker test, Sindhu, we have had umpty number of videos in our YouTube channel. என்னோட வீடியோஸ் போய் பாருங்க. அதுல நான் NT பத்தி பேசியிருக்கேன், நேசல் போன் பத்தி செப்பரேட்டா பேசியிருக்கேன். டபுள் மார்க்கர்ன்றது ஒரு blood test which is given along with the first 3 month scan. NT scan நார்மலா இருந்தா தான் அந்த blood test கொடுப்போம். ஏன் அதுக்கு பேரு டபுள் மார்க்கர் அப்படின்னா 2 மார்க்கர் படிப்போம். அதுல HCG ஒன்று, PAPA ஒன்று. and அது plus along with that நம்ம NT ஸ்கேனும் சேர்த்து பண்ணும்போது ரிஸ்க் கால்குலேஷன் ஒன்று வரும். ஸோ உங்களுக்கு குழந்தை பிறக்கும் போது எவ்வளோ தூரம் சான்ஸ் இருக்கு, ப்ராபபிலிட்டி இருக்கு டவுன் சிண்ட்ரோம் குழந்தை பிறக்கிறதுக்கு அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு தான் அந்த டபுள் மார்க்கர் டெஸ்ட். டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா நிறைய டீட்டெயில்ஸ் அதில் இருக்கு. ஸோ அந்த வீடியோஸ்ல ப்ளீஸ் பாருங்க. அந்த டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க. I'll definitely put up another video soon. 2 miscarriages still on treatment, Placentex injection every alternate days. Is it safe to take while conceiving? See, Placentex injection கொடுக்கிறது it depends. See, நிறைய studies இருக்கு for those injections that it improves the quality இல்லனா pregnancy outcome. There are pros, there are cons. நாங்க ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கும் போதே அதெல்லாம் தெரிஞ்ச research papers பார்த்து தான் கொடுக்கிறோம். So if your doctor has a reason to provide you an injection prior because you've had previous 2 miscarriages, please trust your doctor and go ahead with the treatment. Because of prior 2 miscarriages, probably she does not want to take a chance this time. So there's nothing wrong in it as long as your doctor has a specific reason why she's prescribing that. Ma'am, I'm from Bangalore. My HSG is normal, but still I'm not getting pregnant, I think, Roja. So HSG is just one test, Roja. HSG test tubes patent irukanu paakradhukku mattum dhaan. So pregnant aarthukundrathu nariya factors irukku. Sperm nalla irukanum, sperm count irukanum, sperm oda motility nalla irukanum, adoda shape and size structure correct ah irukanum, adu vagina la irundhu correct ah egg kitta ponom, and egg oda quality nalla irukanum. ஸ்பெர்ம் எக் ஃபியூஸ் பண்ணுறதுக்கு அதோட சப்ஸ்டன்சஸ் கரெக்டாக இருக்கணும். அது ஃபியூஸ் அந்த எக்கு அந்த டியூப் நல்லா எடுத்துக்கணும். அதில் மட்டும்தான் நம்ம இப்போ டியூபை டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஒரு டியூப்ன்றது ஜஸ்ட் ஒன் பார்ட் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சி ப்ராசஸ். அந்த டியூப் அந்த எக்கை ரிட்ரீவ் பண்ணி அந்த ஸ்பெர்ம் அதே டைமில் எக்கை ஃபியூஸ் பண்ணி
embryo form ஆகி within 48 to 72 hours போய் நம்மளோட யூட்ரஸ்ல உட்காரணும். ஸோ இதுல இத்தனை criteria இருக்கு. ஸோ நம்ம டியூப்ஸ் நார்மலா இருக்குன்னு செக் பண்றது is just one part of pregnancy planning. That is, I think we have seen all that already. Ma'am, I am 6 weeks pregnant. எப்போ ஸ்கேன் பண்ணலாம்? தாராளமா 6 to 7 weeksல பண்ணலாம். because 6 to 7 weeksல சப்போஸ் உங்க பீரியட்ஸ் ரெகுலரா இருந்தது அப்படின்னா ஒரு பிரெக்னன்சி சாக் தெரியும், கருப்பைக்குள்ள யோக் சாக்னு ஒன்று தெரியும். அதுதான் ஃபியூச்சரா நம்மளுக்கு வந்து நஞ்சு கொடியா மாற போகுது. அதோட சேர்த்து நம்மளுக்கு குழந்தை வித் ஹார்ட் பீட் தெரியும். ஸோ யோக் சாக், அதுக்கப்புறம் வந்து நஞ்சு கொடி கிட்ட ஃபார்ம் ஆகுது, குழந்தை பிளஸ் ஹார்ட் பீட் அண்ட் கருப்பை எல்லாமே தெரியும். தாராளமா 6 to 7 weeksல ஸ்கேன் எடுக்கலாம். 34 weeks growth scan, heart rate is 168. They have mentioned tachycardia. No Priya, 168 is perfectly normal. 170 ke kammiya irukkumbodhu that's perfectly normal, that's not tachycardia. Tachycardia is defined beyond 170 or 180, not 168. 168 is perfectly fine. 15 weeks pregnant with twins through IVF. NT scan said one twin had tricuspid, but tricuspid Doppler is normal. NIPT low risk is baby fine. Okay, Gayatri, I think there's no treatment for tricuspid abnormality. Adla neenga rendume ezhirkeenga. Oh, one twin had tricuspid regurgitation potirkeenga. First of all, nama twins la NIPT oda sensitivity is pretty less, but still nevertheless you have done NIPT and it's screen normal. Tricuspid regurgitation, tricuspid valve is the valve which is seen in the right side of the fetal heart. Nama heart fetal illa nama ellar heart lume and the valve vandu it connects the right upper chamber of the heart to the right lower chamber. So verum tricuspid regurgitation vechu mattum neenga bayapda vendam. As long as baby's heart is fine, don't worry about TR. இதுவே வந்து நம்ம ஒரு 16 weeks 18 weeksல பேபியோட ஹார்ட் டீடைலா பார்க்க முடியும். ரெஸ்ட் ஆஃப் தி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஆர் நார்மல். NT நல்லா இருக்கு, நேசல் போன் நல்லா இருக்கு, வேற எதுவும் இல்லனா don't worry about TR as long as echo is also normal. 8.5 months pregnant, vaginal pain ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு. Obviously vaginal pain தெரியும் because the uterus is expanding. Uterus expand ஆகும்போது baby is also growing bigger. Baby பெருசா ஆகும்போது obviously 2.5 கிலோ கிட்ட இருக்கிற குழந்தைக்கு அந்த அடி எலும்புல எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும்போது obviously உங்களுக்கு தெரியும். சடனா ஓவர்நைட் நம்மளுக்கு வலி வந்து 3 kg or 3.5 kg பேபி வெளில வருது, it's not possible, right? So அதனால தான் அந்த vagina ஆகட்டும், muscles ஆகட்டும், இடுப்பு எலும்பு ஆகட்டும், முதுகு தண்டு ஆகட்டும், அது எல்லாமே starts getting stretched during pregnancy. So அப்பதான் நம்மளுக்கு பெயின் வரும்போது ஈஸியா டெலிவரி ப்ராசஸ் நடக்கும். ஓகே, டீ குடிக்கலாமா மேம்? 8th monthல தாராளமா குடிக்கலாம். ஈவன் ஐ லவ் டீ and டீல எந்த ப்ராப்ளமும் கிடையாது. See, basically it depends on how many cups. அதுதான் மெயின். Coffee or tea, அது ரெண்டுமே no issues. 1 to 2 cups a day is perfectly fine. And also நீங்க வந்து என்ன ஆட் பண்றீங்கன்னு இருக்கு. நிறைய சுகர் ஆட் பண்ற அதை அவாய்ட் பண்ணலாம். அண்ட் ஆல்சோ ஆப்வியஸ்லி நம்ம இதுல எல்லாமே வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் மில்க் தான். இதுல வந்து நம்ம பிளாக் காஃபின்னு குடிக்கிறவங்க ரொம்ப கம்மி பேர் பிரெக்னன்சில. ஸோ தாராளமா யூ கேன் ஆட் மில்க் அண்ட் ஹேவ் டீ ஆர் காஃபி. ப்ராபப்ளி ட்ரை டு ரெடியூஸ் தி அமௌண்ட் ஆஃப் சுகர் யூ ஆட் இன். NT scan, fetal scan restriction. Okay, possibility 1 to 85 highlighted as top 10% suggested using. Oh no, I think Raksha, I think what you are mentioning is preeclampsia screening நினைக்கிறேன். Preeclampsia screening na உங்களுக்கு BP வர chances during pregnancy. That's what I think, because the report is not clear, the wordings. But aspirin start பண்ணலாம். If your doctor has started aspirin, please continue it. அது வந்து it will enhance the blood flow from you to the baby. So அதனால தாராளமா you can take aspirin. Aspirin tablet kapram it caused allergic reaction. Baby definitely affect பண்ணாது கிருத்திகா உங்களோட allergic reaction. But உங்களுக்கு aspirin சாப்பிடணும் அப்படி இருந்ததுன்னா you definitely have to inform your doctor about it. Circulage பண்ணும்போது 4 centimeters na next day 2.7. I have one miscarriage due to incompetent uterus. Can I have a proper term delivery? We really wish that you go up till term. But ana enna cervix length is a dynamic length. That is a dynamic process. Uterus expand ஆகும்போது cervical length கம்மியாகுது is quite common. Stitch already போட்டுட்டாங்க. So என்ன பண்ண முடியுமோ they've already done it.
ஹோப்ஃபுல்லி நீங்கள் கொஞ்சம் பெட் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு கொஞ்சம் நம்ம ரொம்ப ஹெவி ஒர்க் எல்லாம் பண்ணாமல் தவிர்த்தோம்னா ஐ திங்க் யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு புஷ் அப் டில் டவுன். டோன்ட் வரி, ஸ்டே பாசிட்டிவ். pelvic tesis. Okay, pelvic tesis na நான் first இந்த வீடியோ பிகினிங்லயே சொன்னேன். pelvic tesis னா கிட்னி யூரின் தேக்கம் இந்த கிட்னி, அதுக்கு பேர் தான் pelvic tesis அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸ்டேசிஸ்னா தேக்கம் இல்லையா. பெல்விஸ் அப்படின்னா குழந்தையோட ரீனல் பெல்விஸ்ன்னு சொல்லுவோம். கிட்னியில பெல்விஸ்னு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு, அதுல தான் யூரின் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அந்த யூரின் ப்ரொடியூஸ் ஆகி உடனே டியூப் வழியா வெளில வந்துடணும், அதுல தேங்கவே கூடாது. தேங்குச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேரு தான் pelvic tesis அப்படின்னு சொல்லுவோம். Okay, I think ma'am, during pregnancy can we eat millets in ketirukanga? Yes, definitely. Millets are pretty good and healthy too. Dharalama you can take millets. I'm 37 weeks, Kirtana. When can I expect labor process? Anytime soon, Kirtana. You are already 37 weeks. The baby is mature enough to be born. So anytime, get yourself ready, pack your bags, get ready to see the baby soon. Yes, I think let's go down. Nariya, I think we've already answered these questions. Oh, it keeps coming. Nariya Varda, I think. 1 second. So let me just point it out to a few questions. Choroid plexus cysts isolated. Dora. So I think choroid plexus cyst patti bayapida venda. And Sandhya Netra kitta kodukka mudiyuma the phone. I think கொஞ்சம் கட் பண்ணிக்கலாம். Just 1 second. Can I just have a minute? I'll be back soon. Okay, sorry, I had an emergency call to attend from a patient. So, let's start. Okay, idhula vandu choroid plexus cyst patti na pesindala. Choroid plexus cyst na thalaila neer katti irukku solluvom. Na day in and day out vandu we see patients who have choroid plexus cyst babies. And the choroid plexus cyst na enna nama thalaila neer kokkuradhu, neer vandu produce பண்றது. அந்த நீர் சுழலும் போது நீர் கட்டியா ஃபார்ம் ஆகுற வாய்ப்புகள் உண்டு. ஸோ அது பேர் தான் choroid plexus cyst ன்னு சொல்லுவோம். அது மட்டுமே ப்ராப்ளமா இருந்தது அப்படின்னா ரெஸ்ட் ஆஃப் த பேபி நல்லா இருக்குன்னா அந்த நீர் கட்டிக்கு பயப்படவே வேண்டாம். அது 7-8 மாசத்துல தானாவே நீர் கட்டி கரைஞ்சிடும். இதுக்கும் குழந்தையோட பிரெயின் டெவலப்மெண்ட்டுக்கும் சுத்தமா சம்மந்தம் கிடையாது. ஸோ டோன்ட் வரி அட் ஆல். அண்ட் மாசம் தண்ணீர் குடிக்கலாம் இருந்தாலும் யூரின் ரெட் கலர். ஓகே, ஸோ யூரின் ரெட் கலர்ல போகுது அப்படின்னா இட்ஸ் நாட் இனஃப். நம்ம வந்து தண்ணி மட்டும் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் மட்டும் குடிக்கிறது மட்டும் பார்த்தாது, கிட்னி ஸ்டோன்ஸ் இருக்கான்னு பார்க்கணும். ஸோ அது நார்மலாக இருக்கு, கிட்னிஸ் நார்மலாக இருக்கு அப்படின்னா ஒரு யூராலஜிஸ்ட் அணுகிறது ரொம்ப முக்கியம். மேம் ருபெல்லா வேக்சினேட் பண்ணியாச்சு, when can we plan pregnancy? That's a very good question. Minimum
3 months. Minimum 3 months. இல்லனா நாங்க யூசுவலா வந்து 90 days னு சொல்லுவோம். அதேதான் 30, 60, 90. So minimum 3 months post rubella vaccine is when we actually expect patients to plan their pregnancy, because rubella is a live vaccine. COVID vaccine mari kadayadu. It's not a kill vaccine. So since it's a live vaccine, you need to be very careful before you plan pregnancy. Suppose நீங்க rubella vaccine எடுத்து நீங்க pregnant ஆயிட்டீங்க immediate அப்படினா, doctors can even tell you to go and take a decision on this pregnancy because it is a live vaccine. Ma'am, this month I missed 42 days heavy stomach pain, went to doctor, gave Meprate, but today 53, no periods. Okay, so when you take Meprate tablets, அதாவது நம்ம tablet பேர் சொல்லாம நம்ம progesterone tablets நம்ம எடுத்துட்டோம்னா, அந்த tablet வந்து twice a day for 5 days கொடுக்கும்போது டோட்டலா 10 tablets இருக்கும். அந்த 10 tablets சாப்பிட்டு முடிச்சு ஒரு 1 week 10 days ஆகும் periods வரதுக்கு. So wait பண்ணுங்க. அந்த tablets முடிச்சு ஒரு 1 week 10 daysல periods வரும் if everything is normal. 5th month scanல heartbeat stop ஆயிடுச்சு மேம். அது எப்படி அப்புறம் next pregnancyக்கு ப்ராப்ளம் ஆகுமா? We need to see Vidya எதனால heartbeat stop ஆச்சு அப்படின்னு. One, அம்மாக்கு சுகர் பிபி எதான இருக்கான்னு பார்க்கணும். இல்ல குழந்தைக்கு இன்ஹெரண்டா எதான இஷ்யூஸ் இருக்கா அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். காரணம் இல்லாம எதனால heartbeat stop ஆச்சுன்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சாதான் அடுத்த pregnancyக்கு வர வாய்ப்பு இருக்கான்னு சொல்ல முடியும். PPRM ப்ராப்ளம் என்றால் என்ன? விளக்கம் தர முடியுமா? PPRM அப்படின்னா premature preterm rupture of membranes. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? குறை மாசத்துக்கு முன்னாடியே நம்மளுக்கு பனிக்குடம் உடைஞ்சிடுது. அதான் பனிக்குடம் உடைஞ்சிடுதுனால நம்மளால pregnancy continue பண்றது ரொம்ப கஷ்டம். because once பனிக்குடம் உடைஞ்சிடுதுன்னா the uterus mouth or cervix is open to receive infection. so நம்ம ரொம்ப நாள் நம்ம pregnancy எடுத்துட்டு போறது கடினம். ஏன்னா அம்மாக்கு ஃபீவரோ இல்லைன்னா அடிவயிறு வலி ஏதாவது வந்துடுதுன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப டிஃபிகல்ட் ஆகிடும். ஸோ ஏன் எதனால வருது, ஏன் வந்து பனிக்கூடம் டெலிவரி பெயின் பார்த்துக்கு முன்னாடியே உடையாது அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது சம் சார்ட் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கலாம். யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன் இல்லை வெஜைனல் இன்ஃபெக்ஷன் இல்லை இன்ஹெரண்டாகவே அந்த பனிக்கூடம் உடையறதுக்கு மெனி டைம்ஸ் 30 to 40% ஆஃப் த டைம் என்ன ரீசன்னே தெரியாமல் கூட பனிக்கூடம் உடைய வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கும் போது we need to be very careful to rule out infections. 17 weeks pregnantல breastல தண்ணி மாதிரி வருது. See, breast leak during pregnancy நடக்கிறதுன்றது definitely has to be examined. It's quite common because your breast is also going to hold on to lot of milk or fluid. But pregnancy timeல breast milk secretion வருதுன்றது it's very very important that you get yourself checked. heartbeat நல்லா இருக்கான்னு பார்க்கணும். ஏன்னா அந்த pregnancy நம்ம கண்டிப்பா மானிட்டர் பண்ணி எடுத்துட்டு போகணும். Amniotic fluid 20 at 30 weeks. What to do? 20 is definitely on the higher side. But on the AFA value தவிர single vertical pocket நாங்கள் கேட்போம். அந்த வேல்யூ if it is more than 8 அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் அம்மாக்கு சுகர் இருக்கான்னு பார்ப்போம். அம்மாக்கு சுகர் இல்லை அப்படின்னா குழந்தைக்கு மற்ற உறுப்புகள் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். அண்ட் முழுங்குற பேசேஜ்லாம் நம்மளுக்கு முழுங்குற பேசேஜ் மோஷன் போகிற பேசேஜ்லாம் நம்மளுக்கு ஸ்கேனில் கண்டு அடிக்க முடியாது. பட் ஆனால் லிப்ஸ் நல்லா இருக்கா, கிளெஃப்ட் லிப் அண்ட் பேலட் எதுவும் இல்லையா, ஸ்டமக் ஃபில் ஆகுதா. ஸோ லிப்ஸ் நல்லா இருக்கு, ஸ்டமக் ஃபில் ஆகுது அப்படின்னாலே மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் திஸ் பேசேஜ் இஸ் ஃபைன் தான் ஒரு யூகம். அண்ட் குடல் பகுதி எல்லாம் நல்லா இருக்கா. ஸோ இது எல்லாமே நம்ம பார்த்தாலே ஓரளவுக்கு வில் கம் டு அ கன்க்ளூஷன் தட் சரி இது வந்து இன்னொரு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான விஷயம் வந்து குழந்தையோட சைஸ். இஃப் குழந்தை இஸ் ஆல்சோ ஆன் த பிகர் சைட் ஆப்வியஸ்லி இட் வில் பி ப்ரொடியூசிங் மோர் ஃப்ளூயிட். ஸோ அதனால கூட நம்மளுக்கு ஃப்ளூயிட் ஜாஸ்தியாக இருக்கலாம். ஸோ இந்த எல்லா சைஸும் கரெக்டாக இருந்தது, இது எல்லாமே நார்மலாக இருந்ததுன்னா யூட்ரஸ் மவுத் லெங்த் பார்ப்போம். அதுவும் ஆஸ் க்ளோஸ்டாக இருக்குது, லெங்த் கரெக்டாக இருக்குன்னா பயப்படாதீங்க. ஓகே, four weeks pregnant, can I take non-veg? So this is the same thing which I answered. Dharma you can take, make sure that you cook the meat well. அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நான்வெஜ் எடுக்கக்கூடாதுன்னு எதுவும் கிடையாது. டைஜஸ்ட் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கலாம். ஏன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த நான் வெஜிடேரியன் ஃபுட் வந்து நீங்கள் ரொம்ப டீப் ஃப்ரை பண்ணி ஆயிலி ஃப்ரைட் ஃபுட்டாக தான் இருக்கும். இதுவே நீங்கள் வந்து பேக்டு இல்லைன்னா ஸ்டீம்டு அந்த மாதிரி எடுத்துட்டீங்கன்னா டைஜஷன் ப்ராசஸ் ஈஸியாக இருக்கும். ஓகே, stomach pulsating is a normal ma'am. That's quite common ma, and sometimes bubble and the loops வந்து bowel loops கூட இருக்கலாம். So அதனால பயப்பட வேண்டாம். 33 weeks GCT is 135. Anything less than 140 on the sugar level, GCT level is completely acceptable Akshaya. But if you have history of diabetes in the family,
இல்ல முன்னாடியே உங்களுக்கு வந்து sugar levels கொஞ்சம் erratic-ஆ இருந்திருக்குன்னா please do check. Make sure that you don't have excessive amount of sweets or chocolates. Okay, Shweta, I think they don't do NT scan in my place. I'm outside India. However, detailed scan in 5th month is normal. It's quite difficult, Shweta, because we can't insist. Anga unglala privately insist panna mudiyuman paarenga. Since it's outside India, neenga endha edonu enakku theriyala, but definitely there should be process where you could ask them whether everything is okay, and as long as 5th month la normal nu sollitanga appadina, I think we don't have much choice illaya, because anga nama edume against the rules. I don't think we can do anything. At 5 months, small submucosal uterine fibroid protruding into the upper end of the cavity. If I plan pregnancy, what treatment is best? Okay, fibroid அப்படினா நீர்க்கட்டி. நீர்க்கட்டி வந்து cavity குள்ள protrude ஆகுது அப்படினு சொல்லும்போது என்ன அர்த்தம்? cavity குள்ள protrude ஆகுதுனா குழந்தை அங்க தான் உட்கார போகுது. So obviously குழந்தை அங்க உட்கார இடத்துல already ஒரு 1 to 1.5 cm lesion அங்க இருக்கும்போது blood flow சரியா போகாம இருக்கலாம் குழந்தைக்கு. Rendavathu, that could be a possible reason for miscarriages also. So make sure that you talk to your gynecologist, evaluate all the other factors, and suppose if you are planning for pregnancy, submucous fibroid and remove pannita appo pregnancy plan would be a best decision. Insulin injection required for 159 sugar level. முருகேஸ்வரி ஒரு sugar level வெச்சு மட்டும் இன்சுலின் தேவையா இல்லையான்னு சொல்ல முடியாதுமா. We need to monitor all throughout the day உங்களோட sugar pattern பார்க்கணும். And also fasting எப்படி இருக்கு, சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் எப்படி இருக்கு. நிறைய வந்து normal இப்போ diabetic medicines முன்னாடி காலத்துலலாம் insulin was the only drug which we used to give for pregnancy இல்லனா for diabetes. பட் ஆனா இப்போ இருக்கிற காலத்துல நிறைய medicines வந்துட்டு oral tablets which you can prescribe during pregnancy. So insulin ku போற level வரைக்கும் இப்ப நிறைய பேருக்கு விடுறது இல்ல. Oral medicines லே கூட சரியாயிடுது. Now I'm 14 weeks, I'm bleeding for more than 3 days. My doctor told it's vaginal infection, placenta is low. She told me to wait. Yes, Rupa, we don't have much options now. Definitely உங்க டாக்டர் வந்து they would have given you supplements like progesterones கொடுத்திருப்பாங்க. bleeding stop ஆகிறதுக்கு உங்களுக்கு supplementsலாம் கண்டிப்பா கொடுத்திருப்பாங்க. So இது வரைக்கும் இனிமே நம்ம wait and watch தான். As long as scanல நல்லா இருக்கு, 3 months pregnancy, bleeding order, but still your scan is normal appadina, just wait and watch. Ma'am, I have affected with muscular dystrophy. Is there any treatment? Honestly speaking, muscular dystrophy is a genetic condition. And the genetic condition liye muscular dystrophy adukku keela vandu plenty of divisions irukku, subdivisions. ஒரு சில muscular dystrophy வந்து குழந்தை பிறந்ததுல இருந்தே இருக்கும். சில muscular dystrophies வந்து absolutely நார்மலா இருப்பாங்க டீனேஜ் வரைக்கும், அப்புறம் தான் வீக்னஸ் ஆரம்பிக்கும். சில muscular dystrophy வந்து perfectly 30-35 அப்புறம் லேட் ஆன்செட்டா இருக்கும். ஸோ என்ன muscular dystrophyன்னு பார்க்கணும் ஒன்று. ரெண்டாவது ஜெனடிக் கண்டிஷன்லயே என்ன கண்டிஷன் பார்க்கணும். எஸ் பிசியோதெரப்பி கொடுக்கலாம், பட் ஓவராலா நம்மளுக்கு வந்து அதை இன்ச் பர்ஃபெக்டா நார்மல் ஆக்க முடியுமான்னு கேட்டா இட் இஸ் அ பிக் கொஸ்டின். இன்னும் வந்து இதுதான் பர்ஃபெக்டா நீங்க யூ கேன் பி பேக் டு நார்மல் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி எதுவும் இப்போ வரைக்கும் இல்லை. பட் there are injections, there are medications depending on what type of muscular dystrophy you fall into. Okay, I think 30 weeks pregnant, right side leg மரத்து போகுது, டஃப் ஜீவா அப்படின்னா ப்ளீஸ் இன்க்ரீஸ் யுவர் வாட்டர் இன்டேக். ஆல்சோ ரெண்டாவது மரத்து போகிறது அப்படின்னா மேக் ஷுவர் தட் யூ ஹேவ் லாட் ஆஃப் பிக் காம்ப்ளெக்ஸ் விட்டமின். கீரையில் இருக்குது, முருங்கைக்கீரை இல்லை நார்மல் முளைக்கட்டு கீரை எல்லாத்துலேயும் வந்து பி காம்ப்ளெக்ஸ் நிறையா இருக்குது. இல்லைன்னா உங்கள் டாக்டர் கிட்ட கேளுங்க, விட்டமின் இ பி காம்ப்ளெக்ஸ் கேப்சூல்ஸ்லாம் கொடுப்பாங்க. லாட் ஆஃப் வெஜிடபிள்ஸ், ஃப்ரூட்ஸ், வாட்டர் இன்டேக் definitely will help you in relieving the pain. I think subchorionic hemorrhage, that's what I was telling. Yes, 10 weeks la bleeding irukku, doctor vandu kuduthirukanga ungalku injections. Don't worry, as long as baby oda heartbeat normal ah irukra varaikum subchorionic hemorrhage பத்தி பயப்பட வேண்டாம். because ஏன்னா உங்க டாக்டர் வந்து சப்ளிமெண்டிங் மெடிசன்ஸ் கொடுத்தாச்சு. ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் கம்மியா இருக்கிறதுனால சில பேஷண்ட்ஸ்க்கு ப்ளீடிங் ஆரம்பிக்கும். அதுக்காக தான் நாங்கள் ப்ரொஜெஸ்ட்ரான்ஸ் வெளிலேருந்து கொடுக்குறோம். ப்ளஸ் ப்ளீடிங்கை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கும் மெடிசன்ஸ் இருக்கு. ஸோ as long as அந்த those two medicines are given,
don't worry. Okay. I think almost ma'am starting pregnancy la driving pannama தாராளமா பண்ணலாம் சந்தியா. There is no restriction to drive during pregnancy as long as you are safe. If you're driving by car, please wear a seat belt. If you're driving by bike, please wear a helmet. மற்றபடி make sure that you drive slowly and see the road condition and right weather condition. But otherwise during pregnancy நீங்க வண்டி ஓட்டக்கூடாதுன்னு எதுவும் கிடையாது. Heartbeat Doppler works effectively during first trimester. Okay, no question clear solunga Kritika. What you want me to answer konja a few lines type pannunga because that question seems to be little incomplete. Cervical length 5th month la 3.5 cm normal da, SK normal da. I think nariya questions vandu pain, nariya questions. Hemoglobin increase பண்ணதுக்கு இந்த வீடியோலயே ஸ்டார்டிங்ல I have given few tips. Ovulation, anomaly scan, I think many things on thyroid, bleeding. I think முடிந்த 4 மாதம் இன்னும் கர்ப்பப்பை வாய் திறக்கல, என்ன பண்ணலாம்? 39 weeks ஆயிடுத்து, இன்னும் யூட்ரஸ் மவுத் ஓப்பன் ஆகலைன்னா நம்ம வெளியிலேருந்து நம்ம யூட்ரஸ் மவுத் ஓப்பன் பண்ண வைக்க முடியாது. பட் ஆல் வாட் யூ கேன் டூ இஸ் மேக் ஷுர் தட் நீங்கள் வந்து கம்ப்ளீட்டாக யூ கேன் பி ஃபிசிக்கலி ஆக்டிவ். இஃப் எவ்ரி திங் இஸ் ஃபைன், யூ ஆர் கம்ஃபர்டபுள் டூயிங் யுவர் ஆக்டிவிட்டினா keep yourself physically active, drink lot of water, prepare yourself for labor process. 30 weeks pregnant with twins, I could feel the movement in the lower abdomen and near the leg. Yes, it is normal, Shanu. 34 weeks, my baby is in breech position. தாராளமா சேஞ்ச் ஆக டைம் நிறைய இருக்கு, இன்னும் 3 weeks டைம் இருக்கு. ஸோ பயப்படாதீங்க. irregular periodsக்கு pregnancy பிளான் பண்ணணும்னா கொஞ்சம் கஷ்டம் ஹேமா, பிகாஸ் நம்ம எவ்வளோ லெங்க்த்னு பார்க்கணும். யூஸ்வலாக நான் நிறைய கப்பலுக்கு சொல்வேன், என்கிட்ட கவுன்சிலிங்க்கு வர கப்பலுக்கு நான் சொல்றது உண்டு. irregular periods நம்மளோட ரொட்டீன் ரெகுலர் பீரியட்ஸ் மாதிரி we will not be able to plan. But the tip is calculate the length of your cycle. Your menstrual cycle length -14 பண்ணுங்க, -14 or 15. அது பண்ணீங்கன்னா approximate day of ovulation உங்களால கண்டுபிடிக்க முடியும். Say your periods date ஒரு every 42 days இல்ல 44 days அந்த மாதிரினா -14 பண்ணீங்கன்னா அது வந்து உங்களுக்கு 25-30. So it will be like எப்படி சொல்றதுன்னா -14 பண்ணீங்கன்னா அந்த ovulation date வரும்போது in and around that day of ovulation if you can stay together probably you can hit pregnancy. அப்படி இல்லனா ஒரு டாக்டர் கிட்ட வந்து follicles பார்த்து follicular study பார்த்து ஸ்கேன்ல பார்த்து you can plan pregnancy. Yes, நிறைய பேருக்கு thyroid தான் இப்போ ரொம்ப பயமா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். 3.4 is completely all right. I think perfectly fine. Okay, molar pregnancy 1.5 years back. Should I be prepared? Devi, if you've had molar pregnancy 1.5 years back, what your doctor would have done is to do a beta HCG. உங்களோட HCG levels less than 1, less than 5 இல்ல less than 1 வந்து தான் பார்ப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் தாராளமா you can plan pregnancy. நம்ம pregnancy plan பண்ணும்போது நம்ம மோலாரா இருக்காம நம்ம தவிர்க்க முடியாது, ஆனா கண்டுபிடிக்க முடியும். So since you've had a prior history of molar, we have had so many patients having normal babies after molar pregnancy. So as long as it's already been 1 year, I'm pretty sure that your doctor would have tested you for your beta HCG. I think many questions regarding say bleeding during pregnancy, இல்லனா வந்து pain during pregnancy, renal pelvic stasis, இதெல்லாமே ரொம்ப நிறைய பேஷண்ட்ஸ் என்கிட்ட வரும்போது நான் அது சொல்றது ஒண்ணுதான் கவுன்சிலிங் செஷன்ஸ்ல. ஒரு 97 to 98% of the time நீங்க சொல்ற சிம்டம்ஸ் எல்லாமே நார்மல் தான், காமன் தான், நிறைய பேஷண்ட்ஸ்க்கு வருதுதான். சில பேருக்கு வரும், சில பேருக்கு வராது. உங்களுக்கே ஃபர்ஸ்ட் பிரெக்னன்சில இதெல்லாம் நீங்க பர்சீவ் பண்ணிருக்க மாட்டீங்க, இந்த பிரெக்னன்சில நீங்க பர்சீவ் பண்ணிருப்பீங்க. ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் நார்மல் திங்ஸை ரிலாக்ஸா எடுத்துக்கோங்க. ட்ரஸ்ட் யுவர் டாக்டர் பிகாஸ் தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். உங்க டாக்டர் வந்து ஏதாவது மெடிசன் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்தால் தாராளமாக யூ கேன் ஆஸ்க் தெம், தே வில் கிளாரிஃபை யுவர் டவுட். இதுக்காக தான் நான் இந்த மெடிசன் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அண்ட் ஆல்சோ ப்ளீடிங் வந்தால் எப்போவுமே அபார்ஷன்ன்றது கிடையாது. ப்ளீடிங் வந்ததுன்னா ஸ்கேனில் பேபி நல்லா இருக்கான்னு பாருங்க. சப்போர்ட்டிவ் மெடிகேஷன்ஸ் உங்கள் டாக்டர் கொடுத்தாங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் ப்ளீடிங் செட்டில் ஆன் ஆகிடும். ஐ ஹோப் திஸ் லைஃப்ல ஐ வாஸ் ஏபிள் டு கிளாரிஃபை லாட் ஆஃப் மித்ஸ் and information. I was able to
convey to you regarding pregnancy. Mainly நம்ம pregnancy தான் நிறைய பேசியிருக்கோம், gynec and fibroids தவிர. But I hope this was useful. We would be definitely meeting you all soon, pretty soon in yet another live session. Thank you all so much for joining us. Stay safe. I think it's raining outside, so stay safe, all of you. Have a wonderful weekend. Take care. See you all soon. Bye bye.